Dobra, moi drodzy, jesteśmy praktycznie na jego wykończeniu, więc... Tonight will be your last, Prince of Darkness. The stench of your soul is disgusting. Dobra. Christus vivit, Christus regnat, Christus ab omni malo te defendat, maledictiat excommunicati daemones, in virtute storum factorum Dei I was nomi. like you once. But your God showed me another path. Messias, Emmanuel, Soter, Sabaoth, Agios, Inkyros, Athanatos, Jehovah, Adonai. That's why the power of your God cannot destroy me, because I am his chosen one. Ubi fuerunt haec nomina et digna Dei, praecipimus vobis, atque legamus vos ut non habietus. Potestatem per pestem, nec per aliquod, quod eamque maleficium nocere e, incantationem neque, in anima nec in corpore. Niezłe. No i jeba bombka. I tyle było z naszego zamku. Szkoda, ale mamy pochodnię fajną. Jeśli się zniszczył. Ale fajna pochodnia z tego bytu. Nie ma co. In ages long past, there was once a warrior who was both noble and brave beyond all measure. His deeds of heroism and skill in combat were legend. His name was whispered within the hallowed halls of men for countless generations. Yet now his name is lost. Lost in the mists of time forever. It is said that destiny delights in the misfortunes of men, and so it proved true for Gabriel Belmont. For even after defeating the Lords of Shadow and ending their reign of terror, his soul was consumed by the very darkness that he sought to destroy. As that ancient prophecy foretold, whomsoever defeats the Lords of Shadow will sit upon their throne to rule as the Prince of Darkness. But before fate had played its hand, and unknown to Gabriel, his beloved wife Marie conceived a son by him. The Brotherhood of Light warned her of that ancient prophecy and the terrible fate which lay before her husband. So, with heavy heart, she concealed her pregnancy. For it is written that only the blood of that lineage has the power to defeat the Prince of Darkness. Thus, when newly born, the child Trevor was hidden from his father and raised a holy warrior of the Brotherhood in secret, so that one day he would be ready to stand against his own blood, as foretold. That day would come, some 25 years later, for what had once been Gabriel Belmont was now a powerful vampire known as Dracula, the Dragon. The Brotherhood of Light fought against the onslaught of his dark armies, which laid waste to towns and villages across the land, but to little avail.
Trevor was now fully grown to manhood, and the truth of his origin and destiny of the Belmont clan was finally revealed to him. So he set out to confront his father and end his family's shame forever. But Trevor failed and was mortally wounded in the confrontation with his father. He was no match for Dracula's terrible power. Yet, as he lay dying, Trevor finally revealed his true identity. Dracula was driven mad with grief and rage over the revelation. He desperately sought to save his dying son by giving him his own lifeblood. But it was too late, or so he thought. Dracula buried his son within the walls of his great castle, and then swore bloody vengeance upon the world. Raising an army of creatures beholden only to him, he struck with fury and merciless cruelty at humanity. He vowed to hunt God's children for all eternity. But fate still had one last card to play. Dracula's blood had power, and that power now coursed through the veins of his dead son, slowly reviving him over many years, until one night he emerged once more into the world, not as a man, but as a creature like his father. What had once been Trevor Belmont was now gone forever. He was now a vampire like his father. Though he swore that he would not be like him, he would take the name Alucard. He would be a force for good, opposing his father's capacity for evil. In that very moment, Alucard swore to destroy Dracula. But fate had something else in mind. Meanwhile, Trevor's own son grew into a fearsome warrior with a reputation that far exceeded even that of his illustrious father. Simon Belmont knew little of his own lineage, nor his importance in the events to come. All he knew was that his mother had died at the hands of Dracula's minions when he was but an infant, and his father had been killed in single combat with Dracula. Found and raised by the people of White Mountains, Simon had but one purpose in life: to destroy Dracula for the murder of his parents. After years of training in the arts of war, Simon set off for Dracula's castle and a date with destiny. Once in the castle, Simon met Alucard, and knowing little of the true identity of his companion, joined forces with him. Blood bound them together, and fate took a hand once again, as finally they met their dreaded foe in mortal combat. Simon defeated Dracula with his whip, and yet Alucard sensed that all was not as it should be. Dracula would return. Fajna historia. A ciąg dalszy? Wiele wieków później. Mroczna muzyka. Nie, to tylko wampir. Dlaczego taka mroczna muzyka? Bezskoczna i radośna. Pieprzony zastrzyk. Aleś się zaniedbał. Ja też tak kaszlę. Wiem, jak się czujesz. No, powiedz. Patrzcie, jak szybko wstał.
Żeby znowu mi wyszedł godzinny odcinek? Coś jak czuję, że tak. Ja nim nie steruję teraz, sam stwierdzę. A Makaron. Richard Maiden? Nie wiem jak to czytać. An unusual hiding place for the Prince of Darkness. Książ, Don't you głos. think? Zobek, where have you been all this time? And what of you? Why have you been hiding all this time? Gabriel. Don't you dare call me that. Saint Dracul. Kiedyś byłeś. What do you want, old friend? Satan's acolytes are readying for his imminent return. Help me stop him. Or you and I will become his favorite pets. For all eternity. Błagam, skończcie to jak chcę. Nie chcę robić godzinnego odcinka kolejnego. A ty w mnicha się bawisz? No to wychodzi. O, mogę się ruszać? Mogę. O. Dobra. Jeszcze pociągniemy to trochę. Ile? Help me, and I can free you of your immortality. No ładna muzyka, nie ma co. Chyba, że ty biegać nie możesz jako starszy. Get help you, sir. Here, John, some gear. Tego nie potrzebuję. Ja potrzebuję save'a. A dzieciak mi spierdala. O, demonik.
mam tu po prostu zdechnąć. Dobra, weźmy zapuszczę. Proszę mi ścigał. Zajebista droga. Plus 10 dla siebie. Łapka w górę. Gdzie idzie spać? Bale jeden. What do they want from us? Who is this man? Is he sleeping? I don't think so. Katie, come here! Look, Daddy, the man's moving. Stay away from me. Catherine, you come here! Now! Get here! You stay away from them! A jakie problemy. Help! Help! Please, come on! No! Właśnie ja go słyszeliśmy. To musiało być bolesne. Gdzie teraz jesteśmy? Halo? Pobudka. Łapki wróciły. Ja mam palaczu. Aleś się wystroił. It pleases me to see you recovered, old friend. Cicho bądź, stary druhu. Indeed, old friend. No! Relax. Our guest is just a little confused. I know what he wants. You see before you the legendary vampire killer. Your old weapon, if you recall. The only weapon capable of ending your immortal life. You thought it destroyed. But you see, you can have the eternal rest you crave after all. But first, you must help me. Prevent Satan's return to the world. Then, I swear to you, I will deliver the fatal blow to your heart myself. And I am sure you will fulfill that vow. Since you sent Satan back to hell 1,000 years ago, his human offspring, or acolytes as they call themselves, have been dormant. I suppose that
All of us feared your wrath and great power. But not now. Now, even my bodyguard is more than a match for you. The Acolytes know you are weak and are preparing for their father's return. Now they fear nothing. Don't they fear the mighty Zobel? Only you, in full possession of your powers, can defeat them. Follow me, please. Mogę się rozejrzeć w końcu, bo zakończyć ten odcinek, który pewnie chyba potnę. Już trwa prawie godzinę. We must find and destroy the Acolytes before they can finalize their preparations for Satan's return. Daj mi It jakieś won't be ciuchy. easy. They govern the world of men from the shadows. Not even I know with any degree of certainty who or where they are. They won't come out into the light unless we can force their hand. The Acolytes must never know who hunts them down. The element of surprise will give us the advantage. Until you are at full strength again. Także w końcu pierdoli, gościu. And you don't know who they are or where they are. Do you know that this city Oh. is built upon the foundations of your castle? The Acolytes are focusing their attentions here for very good reason. Satan has specifically chosen this place for his To mnie return. wkurwić, co? He means to enslave you first, to humiliate you for what you did to him. Niech spróbuję. Let's get on with it. Jeszcze będą gadać. Godzina, kurwa, co trwa. The Acolytes must plunge the world into chaos before Satan can be summoned. Their activities leave spectral traces, which are difficult but not impossible to follow. This is the headquarters of a powerful pharmaceutical corporation. I suspect that one of the Acolytes is operating from there. The complex was sealed 2 months ago and is protected by magic. If I were to use my powers to see what is happening there, they would be able to trace it back to me within a matter of minutes. So, I will send you to the corporation via a portal. But we must be quick so as not to arouse suspicion. The longer the portal remains open, the more likely we will be discovered. Look for any sign of the Acolyte, but be careful. What are you waiting for? Nie złoć mojej szybkości. Miną 2 lata, zanim tam wszystko znajdę. O. Nie jest tak źle, jak myślałem. Po portalu. Weźcie mnie, wypuśćcie w końcu, bo chcę zamknąć ten odcinek. I tak potnę. Jestem tego pewny. No na wiek. Będziemy mieli swój ciuch? Nie. To nie będzie.
się nie obraliśmy. Mamy swój ciusz. O! Teraz. Możesz teraz sprawdzić księgę krwi. Dobra. Tutaj znajdziesz mapę, możesz użyć jej w dowolnej chwili, aby odszukać i wybrać cele swojej podróży. Fajnie. Przedmioty. Tutaj znajdziesz inwentarz, używaj go, aby sprawdzić, jakie posiadasz bronie, mocy i przedmioty specjalne. To jest. W ciele Gabriela zaczęły zachodzić pewne zmiany po tym, jak krew Laury zastąpiła jego własną. Wykraczały one czysto fizyczny aspekt, jako że z serca mężczyzny wypłynęły miłość, uczucie i delikatność, które zrobiły miejsce bezlitosnej ciemności smoka. Ta płynąca w jego żyłach nadnaturalna moc potrafi leczyć rany Gabriela, napędzana krwią ofiar przedłuża dręczącą go klątwę na całą wieczność. Głęboko zakorzenione w Gabrielu treningi z krzyżem bojowym zachowały się w umyśle Drakuli. Książę ciemności wykorzystuje swoją krew przybierającą kształt sinusoidalnego bicza, aby siać śmierć i cierpienie na swojej drodze. Mroczna substancja jest stworzona z nadnaturalnej mocy i utwardza się przy uderzeniu. Ofiary jej ciosów przed śmiercią mają wrażenie, jakby tysiące kłów penetrowało ich ciało. Łamało kości i wydzierało energię życiową. Dobra. Podania. Tutaj znajdziesz podania, używaj ich, aby dowiedzieć się więcej o świecie Castelvanii i jego mieszkańców. Od chuja tego będzie? Coś chciałem tutaj zobaczyć, ale nie mogę. Mapa. Umiejętności. Tutaj znajdziesz umiejętności, używaj jej, aby kupić nowe umiejętności. Poznaj swoją biegłość w posługiwaniu się bronią. Aha. Mamy wszystko tutaj, możliwość do wykupienia. Wezmę wszystko, wykupię, skoro mogę. Przeczytajmy. Czyli w walce seria ataków obszarowych, która zadaje mniejsze obrażenia niż połączony bicz, ale jest bardzo skuteczna w walce z wieloma przeciwnikami. Końcowy zamach może odepchnąć bliskich przeciwników. Tutaj atak, który wyniesie mniejszych przeciwników przed tobą w powietrze, dając ci szansę na wyprowadzenie dodatkowych ciosów. To jest fajne, bo tutaj są też jakby dodatkowe te procenty, czyli później może być możliwość ulepszenia tego ataku. Wykupię wszystko, skoro tak mam możliwość. Jeszcze z poprzedniej gry. A kupię też ulepszenie. Nic. Zajmę się tym teraz w tym jeszcze odcinku. Też od razu kupimy. Tu zakupię, a później wszystko poczytam wam. Daję. W każdym... Wszystko wam poczytam po prostu. Może nawet jeden odcinek jeden to raczej nie, ale kilka odcinków na pewno będzie musiało tego minąć. No. A nic, tak jak mówiłem, na tym skończymy ten odcinek, a następny zaczniemy nieco w innym temacie, bo to teraz będzie działo, już zobaczycie, a sami zobaczycie, nie będę wam mówić. Trzymajcie się ciepło i pa pa.